Si tienes esta moneda, podría ser una de las personas más ricas del mundo, así como lo escuchas. Imagina por un momento que en el fondo de un cajón olvidado, dentro de un viejo frasco de vidrio o mezclada entre un puñado de monedas sin valor aparente, se esconde un pequeño tesoro del tamaño de una, un objeto que podría cambiar por completo tu vida. No hablamos de lingotes, no hablamos de una pieza de oro macizo, hablamos de una simple moneda de 25 centavos que miles de personas han tenido en la mano sin saber jamás que entre ellas existe una versión tan especial, tan buscada, tan sorprendente, que su valor supera el costo de una casa, de un auto de lujo y de una vida entera de ahorros. Si crees que exagero, quédate, porque lo que te voy a contar hoy te voy a dejar sin palabras. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en una historia fascinante, una historia que parece sacada de una película, pero que es completamente real. Vamos a descubrir cómo una moneda cotidiana, común, corriente, de esas que pasaban de mano en mano sin que nadie les prestara atención, pudo transformarse con los años en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el planeta. Hoy te presentar todos los secretos detrás de la moneda estadounidense de 1989, el cuarto de dólar que pocos conocen pero que cada vez más personas desean encontrar. Porque quien lo tiene, puede cambiar su destino. Imagina el año 1989. Estados Unidos vivía una época de cambios, tensiones políticas, avances tecnológicos y una economía que empujaba con fuerza hacia una nueva década. Miles de monedas salían de las casas de la moneda cada día, inundando la economía, pagándose en tiendas, máquinas expendedoras, autobuses, supermercados. Nadie podía imaginar que entre esos miles de países se esconderían pequeñas variaciones, mínimos detalles, pequeñas imperfecciones y características diminutas que, con el paso del tiempo, harían que una de estas monedas se convirtiera en una verdadera joya numismática. El paisa de 1989 levaba en su inverso la icónica imagen de George Washington, con su mirada fija hacia la izquierda, diseñada por John Flanagan décadas atrás. Cada rasgo del rostro, cada sombra, cada curva del cabello, se había plasmado tantas veces que parecía imposible que algo pudiera ser diferente. Pero lo increíble de estas monedas es que, aun en series perfectamente controladas, siempre existe la posibilidad de que una ligera variación surgiera en el preciso. Una presión de más. Un desgaste en un trocal. Una alineación apenas desajustada. Una de esas pequeñas cosas que, en el momento, nadie notaba, pero que con el tiempo se convertiría en una singularidad deseada por los coleccionistas. Del otro lado, el reverso mostraba el majestuoso águila americana, extendiendo sus alas en un símbolo de poder y libertad. Nadie sospechaba que algunos ejemplares impresos ese año tendrían características tan únicas que terminarían completamente fuera de lo común. Y es que, a veces, un pequeño accidente de fábrica se transforma en un milagro para quienes buscan raíces. Con los años, las monedas de 1989 comenzaron a circular de manera normal, desgastándose, rendos, perdiendo brillo. Pero entre todas ellas había unas pocas que parecían casi bendecidas por la suerte. Eran ejemplares que, por razones que solo los precisos de acuñación podrían explicar, tenían detalles en el relieve mucho más marcados, un brillo sorprendente,
un acabado extraordinariamente limpio o bordes más nítidos que el resto. Estos países fueron guardadas muchas veces sin intención en cajas, frascos, colecciones familiares sin importancia. Paran décadas sin ser descubiertas, mientras su valor crecía sin que nadie lo supiera. Hoy, con la explosión del coleccionismo digital, la numismática moderna y la atención global hacia errores, rarezas y variantes, han surgido personas que descubrieron que las monedas que tenían guardadas desde hace años podían valer una fortuna. Y entre todas esas historias, la moneda de 1989 destaca como una de las más increíbles. No porque sea antigua, no porque esté hecha en oro o plata, sino porque ciertos ejemplares específicos, conservados en una condición excepcional, se convirtieron con el tiempo en países prácticamente imposibles de encontrar. Lo verdaderamente sorprendente es que esta moneda, en apariencia común, puede esconder un nivel de conservación tan extraordinario que la eleva por encima del resto. Una superficie casi impecable, un brillo inalterado por el tiempo, relieves definidos como si hubieran sido preservados en un cofre hermético. Y es esa perfección la que la transforma en un verdadero tesoro. No existe otra forma de describirla. Los coleccionistas más apasionados saben que encontrar un ejemplar en ese estado es como buscar una aguja en un pajar. Pero quienes han tenido la suerte de posar una pieza así, quienes la encontrarán sin saberlo, quienes la guardarán sin darse cuenta de su poder, descubrirán más tarde que tenían en su mano uno de los cuartos de dólar más preciados de la década. La historia de esta moneda nos recuerda algo muy importante. Los tesoros no siempre brillan desde el principio. A veces están frente a nosotros, silenciosos, escondidos, esperando el momento adecuado para revelar su verdadero valor. Y la moneda de 1989 es el ejemplo perfecto. Una pieza modesta, a simple vista insignificant, pero que en las manos correctas, y en condiciones excepcionales, puede alcanzar un valor tan increíble que pocos creerían que se trata simplemente de un cuarto de dólar. Y ahora sí, después de todo este recorrido, después de explorar su origen, su destino, su rareza, su conservación extraordinaria y su papel dentro del mundo del coleccionismo, el valor final de esta moneda especial de 1989, en su estado más perfecto y codiciado, alcanza los $108,000 si tú tienes una, incluso sin saberlo, podría ser más rico de lo que imaginas. Si tienes esta moneda en tu casa, podrías estar sentado sobre una fortuna sin siquiera saberlo. Why no? No estoy hablando de oro, no estoy hablando de joyas. Hablo de una moneda tan común que miles de personas la han tenido en sus manos sin imaginar que entre toda esa marea de metal existe una versión tan rara, tan perfecta, tan extremadamente decidida, que podría convertir a cualquiera en una de las personas más afortunadas del mundo. Imagine por un momento abrir un viejo cajón, revisar un frasco con monedas acumuladas durante años, o encontrar en el bolsillo de un pantalón olvidado una pieza que luce completamente normal, pero que en realidad es una de las más valiosas de su década. ¿Te imaginas que tú seas una de las pocas personas en el mundo que tienen esta pieza tan especial? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar para siempre la forma en la que miras las monedas. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy te traigo una historia poderosa, sorprendente y completamente real.
Una historia que conecta la vida cotidiana de millones de personas con el mundo secreto del coleccionismo. Ese universo en donde objetos que parecen simples, insignificants o completamente comunes pueden transformarse en países legendarios. Hoy vamos a viajar al año 1985, un año que parece muy normal en la historia de Estados Unidos, pero que esconde una de las monedas más interesantes y codiciadas de su época. Hoy hablaremos del $4 de 1985, una moneda que miles de personas guardaron sin saber que algunos ejemplares tendrían un destino completamente diferente. Para entender por qué esta moneda es tan especial, tenemos que imaginar el ambiente de aquel año. Era en Estados Unidos en plena transformación, con una economía moviéndose a un ritmo acelerado, con nuevos cambios tecnológicos, y una sociedad en expansión. Millones y millones de monedas se producen cada mes, inundando la circulación nacional. El diseño de George Washington en el inverso seguía siendo uno de los más reconocidos. Una imagen que todos conocen y que formaba parte de la vida diaria. Nadie, absolutamente nadie pensaba que entre estas monedas normales pudiera existir una versión preservada con tanta perfección que sería capaz de romper las expectativas del mundo numismático. El reverso mostraba una vez más al imponente águila americana, símbolo de fuerza, libertad y estabilidad. Una figura poderosa, grabada miles de veces en la superficie metálica, diseñada para resistir años de uso, golpes, roces y desgaste. Y ahí está lo increíble. La mayoría de las monedas de 1985 cumplieron exactamente con ese destino. Circularon, se gastaron, se rayaron, perdieron brillo, entraron en máquinas, en tiendas, en estaciones de gasolina, vivieron una vida dura y completamente normal, pero entre toda esta marea metálica existió un grupo muy reducido de monedas que jamás cumplió ese destino. Monedas que nunca llegaron a circular, monedas que se mantuvieron aisladas, protegidas sin intención, guardadas accidentalmente o preservadas en condiciones tan excepcionales que con el paso de los años se convirtieron en verdaderas obras maestras del coleccionismo moderno. Estos países especiales no destacan por un error visible a simple vista, sino por algo mucho más difícil. Su nivel de conservación. Relieves profundos, brillo intacto, bordes nítidos, superficies limpias, una perfección casi imposible de encontrar después de más de 3 décadas. Son monedas que parecen recién salidas de la casa de la moneda, como si el tiempo simplemente hubiera decidido no tocarlas. Esto es lo que las convierte en tesoros. No porque son antiguas, no porque tengan alguna marca secreta, sino porque existen tan pocas en ese estado que los coleccionistas luchan por conseguirlas. Cada una de estos países es prácticamente única, un ejemplo perfecto de lo que significa preservar una moneda por décadas sin un solo daño, sin un solo roce, sin un solo golpe. Imaginad sostener en tu mano una moneda de 1985 que aún brilla como el día en que fue creada. Un cuarto de $1 que parece imposible que tenga esa edad. Esa perfección absoluta es lo que dispara su valor. Y aquí está lo más impresionante. Muchas de estas monedas fueron guardadas sin intención. Algunas quedaron olvidadas en colecciones familiares, otras se conservaron en bolsas selladas, otras terminaron en manos de personas que jamás se imaginaron que 30 años después ese país sería considerada una joya. Hoy, en el mundo del coleccionismo moderno, estas monedas han alcanzado estatus de leyenda. Su rareza en estado impecable,
su brillo intacto, su presencia casi majestuosa los han convertido en países muy buscadas, codiciadas y extremadamente valiosas. Y es impresionante pensar que un objeto tan pequeño, tan simple y tan común, pueda alcanzar cifras tan altas solo por haber sobrevivido al tiempo en condiciones perfectas y después de conocer todo este recorrido, de entender por qué esta moneda es y valio tan especial, por qué es tan difícil encontrarla en condición impecable y por qué tantos coleccionistas sueñan con tener una. Legamos al momento más esperado. La moneda USA $2 de 1985. En su versión más perfecta y extremadamente bien conservada, alcanza un valor increíble de $108,000. Si tienes una guardada sin saberlo, podrías estar sentado sobre una fortuna. Si tienes esta moneda guardada en tu casa, podrías estar a un paso de cambiar tu vida. Y lo digo literalmente. Imagina que, entre todas esas monedas viejas que tienes olvidadas en un frasco, en una caja de madera, en un cajón que nadie revisa desde hace años, si encuentra una pieza tan rara, tan especial, tan absurda y inesperadamente valiosa, que podría convertir en una de las personas más afortunadas del mundo sin haber comprado nada, sin haber invertido un solo centavo. Suena imposible, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que está pasando con ciertas monedas del año que estás a punto de conocer. Si tienes una, podrías estar sentado sobre un tesoro sin dar cuenta. Quédate conmigo, porque lo que te voy a revelar hoy te dejará completamente sorprendido. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a viajar a una época crucial, un año que marcó un antes y un después en la historia del dinero estadounidense, un año en el que las monedas cambiaron para siempre, un año que dio origen a uno de los países más buscados hoy por coleccionistas de todo el planeta. El $2 de 1965. No estamos hablando de una moneda cualquiera. Estamos hablando de una moneda que nació en medio de una crisis, en medio de decisiones urgentes, en medio de cambios que transformarían por completo su fabricación. Y dentro de todo ese caos, algunas monedas lograron destacar de manera extraordinaria, convirtiéndose en auténticos tesoros escondidos. Para entender por qué esta moneda es tan especial, tenemos que regresar a ese momento histórico. Estamos en 1965, un año donde el gobierno estadounidense decide eliminar la plata de las monedas de circulación común debido a la escasez, al aumento del precio del metal y a la enorme demanda económica. Hasta 1964, los quarters contenían un 90% de plata. Pero desde 1965, todo cambió. La composición pasó a ser coproníquel, dejando atrás para siempre la era de las monedas plateadas tradicionales. Este cambio generó una transición caótica. Máquinas ajustándose, troqueles realizados, errores inesperados, mezclas de planchas de años anteriores, pruebas, intentos, presión política, y un sinfín de detalles que hicieron de 1965 un año particularmente turbulento en la producción de monedas. Y en medio de ese caos, se generaron países que hoy se consideran auténticas joyas numismáticas. No porque sean de plata, aunque algunas excepciones existen, sino por condiciones extraordinarias, por errores rarísimos, por detalles minúsculos que los convierten en países casi imposibles de encontrar en estado perfecto. Lo interesante de esta moneda es que circuló masivamente. Estos países paran por manos, bolsillos, tiendas, máquinas expendidoras,
rutas de autobuses y miles de transacciones diarias. Su destino era desgastarse, rears, perder brillo, desaparecer lentamente en el tiempo. Y así pasó con miles de ellos. Pero un pequeño grupo, un conjunto diminuto y muy afortunado, jamás cumplió ese destino. Monedas que quedaron guardadas desde el primer día, monedas que nunca entraron en circulación, monedas que mantuvieron su brillo original, sus relieves intactos, sus bordes afilados, como si hubieran quedado congeladas en el tiempo, un quarter de 1965 perfectamente conservado no es común. Encontrarlo así es como descubrir una cápsula del pasado. Un objeto que sobrevivió más de medio siglo sin un solo golpe. Sin una sola marca profunda. Sin un desgaste visible. Monedas así parecen reales. Brillan con una intensidad que no corresponde a su edad. Sus relieves muestran cada línea, cada pluma del águila, cada textura del pelo de Washington. Son países que, a los ojos de un coleccionista, no solo tienen valor económico, tienen valor histórico, valor simbólico, valor emocional, pero hay algo más. Entre algunas pocas monedas de 1965 se encontraron planchas de transición, países que accidentalmente se acumularon en materiales que ya no correspondían a su año. Y aunque estos países son extremadamente raros, elevan de manera impresionante el interés por este año en particular. No hay coleccionistas serios que no haya sonado alguna vez con encontrar una paisa de 1965 en estado extraordinario. Y es el tipo de moneda que puede cambiar tu vida en un instante. Y aquí está lo más increíble. Muchas personas tienen monedas de 1965 en sus casas. Algunas en frascos de vidrio, otras en álbumes viejos de un familiar, otras olvidadas desde hace décadas. Nadie imagina el valor que puede tener una de estos países si conserva en condiciones extraordinarias. Nadie piensa que un objeto tan común puede transformarse en algo tan valioso. Pero así es este mundo. Así es el coleccionismo. Así es el impacto de un año que cambió la historia de las monedas para siempre. Y después de conocer esta historia, después de entender su importancia, su rareza, su contexto histórico y su potencial, llegó el momento más esperado. Un $25 de 1965 en su condición más perfecta, preservado casi como nuevo. Puede alcanzar un valor impresionante de $108,000. Una simple moneda de 25 centavos puede valer una verdadera fortuna. Si te dijera que una simple moneda que vale apenas 25 centavos puede hacerte increíblemente rico, ¿me creerías? Si además te dijera que esa moneda podría estar ahora mismo en tu casa, perdida entre tus cosas, mezclada con otras que jamás miras dos veces, ¿qué pensarías? Imagina abrir un cajón, revisar un viejo monedero, mover una caja llena de cosas olvidadas y descubrir ahí, sin esperarlo, una moneda que podría cambiar tu vida entera en un solo día. Una paisa tan rara, tan deseada y tan sorprendente, que en el momento en que la tengas en tu mano, te convertirías en una de las personas con más suerte del mundo. Suena imposible, lo sé. Pero la historia que estás por escuchar hoy no solo es real, es mucho más impresionante de lo que imaginas. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy te traigo una historia llena de misterio, de nostalgia, de historia y, sobre todo, de valor escondido. Una historia sobre una moneda que miles de personas tuvieron en sus manos,
sin llamados sospechar que algunos ejemplares seleccionados del año 1989 se convertirían en auténticos tesoros modernos. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje que mezcla economía, azar, imperfecciones microscópicas y destinos cruzados. ¿Por qué? Porque esta moneda, el $quarter de 1989, ha sorprendido al mundo entero con su increíble valor, pero ese valor no nació en un banco, ni en un museo, ni en la mente de un diseñador. Nació de la casualidad, del tiempo, y del hecho de que algunos países sobrevivieron intactos cuando, en teoría, jamás debieron hacerlo. Para entender lo extraordinario de esta moneda, tenemos que volver casi 4 décadas atrás. Año 1989. Estados Unidos vivía cambios culturales, tensiones políticas, avances tecnológicos y una economía que movía miles de millones cada día. Las cosas de la moneda producen en masa, millones y millones de quarters salían a circulación sin descanso. Eran monedas para usar, para gastar en tiendas, gasolina, comida rápida, transporte, monedas creadas para vivir una vida difícil, brusca, llena de rosas y desgaste. Y así sucedió con casi todas, menos con unas pocas. La mayoría de estos quarters circularon tanto que hoy están opacos, rayados, golpeados, sin brillo y sin detalles claros. Pero entre toda esa enorme producción existió un pequeño grupo de países que jamás llegó a vivir esa vida dura. Monedas que, por razones que nadie podía prever, quedaron protegidas desde el primer día. Algunas quedaron olvidadas en bolsas seladas, otras en colecciones privadas, otras en lugares tan insólitos que parecen estar esperando el momento perfecto para hacerse notar. El tiempo pasó, pero estas monedas no envejecieron. Se mantuvieron intactas, casi mágicamente preservadas. Y eso es lo que las vuelve legendarias. Un quarter de 1989, en estado excepcional es una obra de arte sin intención, un accidente perfecto. Su superficie brilla como si hubiera sido accionada ayer. El rostro de Washington tiene relieves tan nítidos, que parecen talados a mano. El águila del reverso conserva cada pluma como si nunca hubiera tocado un bolsillo. Lo que para la mayoría es una moneda común, para un coleccionista es un objeto sagrado. Porque encontrar un ejemplar así no es solo difícil, es casi imposible. Estamos hablando de una país que sobrevivió más de 30 años sin un solo gol profundo, sin desgaste, sin el daño típico del uso diario. Pero aquí entra lo más impactante. Esta moneda no destaca por una rareza visible, no tiene errores enormes que saltan a la vista. Su poder está en otra cosa, en la perfección. Una perfección que es de una vez entre millones. Una perfección que convierte un objeto cotidiano en un tesoro. Una perfección que transforma metal común en un sueño hecho realidad. Y como si eso fuera poco, 1989 es un año especialmente interesante para coleccionistas. La producción masiva, la economía del momento, la distribución acelerada y el desgaste rápido de las monedas hicieron que muy pocas sobrevivieran en estado increíble. La gran mayoría perdió todo su potencial. Solo un pequeño grupo, casi como si hubieran sido protegidas por el destino, quedó intacto. Y esas monedas, esas pocas monedas, son las que hoy vuelven locos a los coleccionistas. Imagine que una moneda así esté ahora mismo en tu casa. Imagine que, sin querer, guardes una pieza que con el tiempo se convirtió en una de las más valiosas de su década.
Una moneda que parecía no valer nada, pero que estaba esperando el momento exacto para revelar su verdadero poder. Imagine que eres tú quien la encuentra. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo cambiaría tu vida? Porque después de conocer su historia, su contexto, su risa, y lo increíble que resulta que una moneda haya sobrevivido décadas sin un solo daño, llegamos al momento que todos esperan el valor de un $2 de 1989 en su estado más perfecto, impeccable y extraordinario, alcanza la impresionante cifra de $108,000.c. 25 centavos, convertidos en un verdadero CT dijera que una simple moneda del año 1972 puede volver increíblemente rico. ¿Pensarías que estoy exagerando? ¿O pensarías que es una broma? Pues escucha esto. Hay personas que tenían esta moneda guardada desde hace décadas, sin saber que estaban conviviendo con una verdadera fortuna. Imagina por un momento que vas a abrir un viejo monedero, un frasco lleno de monedas olvidadas, o una caja que lleva años acumulando polvo, y entre todos esos países comunes, de repente aparece una moneda que podría cambiar tu vida en un instante. Una moneda tan rara, tan deseada, tan increíblemente especial, que podría convertir en una de las personas más afortunadas del mundo sin que tú lo hayas buscado. Sí, así de increíble. Y lo mejor, esa moneda podría estar ahora mismo en tu casa. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy te traigo una historia fascinante, una historia que mezcla azar, historia, tiempo, imperfections y misterio. Una historia sobre una moneda que miles de personas usaron a diario sin imaginar que unas pocas sobrevivirían como verdaderos tesoros ocultos. Hoy vamos a viajar al año 1972 para hablar del USA $2, una moneda que nació en un momento muy particular del país, y que, con el paso del tiempo, terminó sorprendiendo al mundo del coleccionismo de formas que nadie esperaba. Para entender la magia de este país, primero debemos imaginar la vida en 1972. Estados Unidos vivía una época llena de cambios, tensiones políticas, transformaciones sociales y movimientos culturales que marcaron a toda una generación. En medio de todo eso, las casas de la moneda producen miles de quarters cada mes. Monedas prácticas, de uso diario, creadas para sobrevivir golpes, desgaste y años de circulación intensa. Nadie pensaba que alguna de ellas podría convertirse en un objeto de deseo décadas después y sin embargo, algunas lo hicieron. Aunque la mayoría de las monedas de 1972 vivió una vida dura, pasando de mano en mano, acabando rayadas, golpeadas, opacas, sin brillo, completamente gastadas, un pequeño grupo tuvo un destino muy diferente. Algunas quedaron guardadas desde el primer día sin saberlo. Otras quedaron atrapadas en ralas sin abrir. Algunas terminaron en colecciones particulares que nunca se usaron. Y unas pocas, muy pocas, quedaron tan perfectamente preservadas que hoy parecen imposibles. Monedas brillantes, limpias, sin desgaste, con un detalle casi quirúrgico en sus relieves. Países que parecen recién acuñadas a pesar de tener más de 50 años. Ese tipo de perfección es extremadamente rara, porque el quarter de 1972 no tiene un error gigantesco, no tiene una forma diferente, no tiene un diseño extraño. Lo que lo hace valioso es algo más difícil: la conservación perfecta. Una moneda así es como encontrar un diamante en un saco de piedras. No destaca por el diseño,
Aunque el retrato de Washington, y el águila del reverso son absolutamente clásicos, sino por como el tiempo no pudo tocarla. Imagina ver una moneda de 1972 que brilla casi como un espejo. Imagina ver cada pluma del águila detallada con precisión. Imagina que el borde se ve nítido, afilado, perfecto. Imagina sostener algo que sobrevivió medio siglo sin un solo error, sin un solo roce, sin una sola marca profunda. Eso, para un coleccionista, no es solo una moneda, es una obra de arte creada accidentalmente por la historia. Casi todos los quarters de ese año perdieron su brillo hace décadas. Pero ese pequeño grupo de países milagrosamente preservados se ha convertido en leyenda. Y lo mejor es que nadie sabe cuántas quedan. Algunas pueden estar guardadas en cajas familiares. Otras pueden estar en bolsillos que nunca se revisaron. Otras quizá están esperando en algún frasco olvidado. Y por eso esta moneda es tan emocionante, porque cualquiera podría encontrar una dot el año 1972, además, fue un momento de transición económica. Estados Unidos estaba adaptándose a nuevas políticas, nuevas tensiones financieras y una sociedad en constante movimiento. Las monedas circulaban muchísimo, se desgastaban muy rápido y rara vez sobrevivían intactas. Eso hace que los países perfectos sean todavía más raras y más valiosas. Tanto, que su valor actual es suficiente para cambiar la vida de quien tenga la suerte de encontrar una dot y ahora que conoces toda esta historia, su contexto, la rareza, la perfección que muy pocos lograrán alcanzar, el potencial escondido que tiene un quarter de 1972. Llegamos al momento que todos esperan. La moneda USA quarter dollar de 1972, en su estado más perfecto, impecable, extraordinario y mejor conservado, alcanza un valor increíble de $108,000.25 convertidos en una verdadera fortuna.